Birds of Paradise is een speeltuin waar je kan experimenteren en waar er een publiek voor is. Je bent jezelf aan het ontwikkelen en daarin zijn dit soort festivals. Die spelen daar een sleutelrol in, omdat je de mensen vinden die bij jouw stem passen. Dat is een hele lange weg, maar dat is niet de weg van de grote marketing, dat zijn dit soort festivals. I think it's important for artists to challenge the kind of status quo of ideas, even if it's to kind of confuse or provoke. I think that's the purpose art serves in so many lives, is to give meaning to life and to give a locus to our own existence. It's just allowing room for the spirit to enter, you know. If they tap into that, then they are a bird of paradise then, right? Yeah, I definitely feel special. Yeah.